tensions rose among the two-man power trip. No! Triple H hit Austin inadvertently! The reason we lost is because Triple H is extremely selfish. A bigger battle had consumed WWE. Daddy, can you really blame us for wanting to own WCW and ECW? Most serious threat. You never know. Shane and I just couldn't wait for you to die. will wipe the Alliance off the face of this earth! But the Alliance would have more backup than Vince could have imagined. What the? Austin just stunned Kurt Angle! Steve Austin joined forces with Shane and Stephanie McMahon. Stone Cold, your alliance awaits you. It's about ending what Vince McMahon has tried to accomplish. This conflict would culminate at Survivor Series. What I'm proposing is one match that will determine which entity will finally survive. One match, winner take all. Stone Cold would lead the Alliance near victory with one last opponent in his way. Or so it seemed. Oh, Kurt Angle he just nailed Austin! The rock bottom! It's over! It's over! The Alliance dies at the Survivor Series! Because of Kurt Angle, the Alliance is dead. We need a champion with class. We need Kurt Angle as champion, as the sole owner. Allow me to... What? There's the nature boy! What's he doing here? You know that when Shane and Stephanie sold their stock to that consortium, Wait a minute! Don't tell me! the consortium was me, and now you and I were partners. Oh my God! Now y'all know we have two great world champions here. What if Stone Cold defends the title against Kurt Angle? The Rock defends the World Championship against Y2J. And then, on the same night, the winners of both matches face each other for the undisputed World Championship. 4 men, 3 matches, 2 titles, 1 undisputed champion, and vengeance. Jericho, take a rock down. Jericho and Austin were just one match away from making history. But before the match could even begin, Hey, look at this! Kurt Angle! Oh, Angle a chair shot. Look at this! Look at this! And the Rock! The bottom of Jericho! My God! All this, the match hasn't even started! Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu Vengeance 2001. Ja, und damit dem Finale zwischen Stone Cold Steve Austin und The Rock. Es gab ein Turniermatch quasi, also es gab 2 Champions, einmal den WCW-Champion The Rock und den WWE-Champion Steve Austin. Und Mr. McMahon und Ric Flair, die ja Owner of the WWE ist, irgendwie habe ich es verstanden, weil ja, es gab ja diese Alliance-Storyline und so weiter und so fort. Wenn ihr diesen Clip gesehen habt, hoffentlich dürft ihr ihn sehen und wird nicht gesperrt. Ja. Hat man so entschieden, dass es 2 Matches geben wird. 3 Matches quasi. So gibt es einmal Austin vs. Kurt Angle um den WWE-Titel und Rock gegen Chris Jericho um den WCW-Titel. Chris Jericho konnte sich beim WCW-Titel-Match durchsetzen, Austin beim WWE-Titel-Match. Und die Gewinner von den beiden dürfen nochmal ein Match bestreiten. Und der Gewinner davon wird der Undisputed Champion quasi. Und ja, ist natürlich eine historische Sache. Wer der Erste wird in diesem Match ermittelt. Ich denke mal, man kennt das ja, aber ja. Schön, dass wir es nachspielen konnten. Ich kann auch so viel sagen, soweit ich weiß, ist es das drittletzte Match. Es wird noch ein Bonusmatch geben und und das letzte Match. Genau, das kann man so viel noch sagen, genau. Ja. Und in der nächsten Folge werden wir das nächste Match spielen, also das letzte Bonusmatch und dann darauf folgen dann halt, ja, genau, daraufhin noch das letzte Match. Ich denke mal, das ist, denke ich mal, bekannt, aber egal. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach weiter mit diesem Match und, ja, schlagen ihn einfach mal kaputt und versuchen gleich einen Stunner zu verpassen. Ja. So.
Gut, erstmal einen schönen Elbow. Und ein Stunner. Come on. Come on. That you got it. Stunner. Befördere Jericho per Irish Whip gegen den Ringpfosten. Okay. Ach, gegen... Ne, außerhalb muss ich dann, oder? Oder war das so? Ne, es war anders gemeint. Okay. So, du musst hierher kommen. Los geht's. Here we go, JR. Austin and Jericho, one-on-one, stakes are high, no doubt about it. Oh, Jericho, head bouncing off the steel ring post. Oh no, look at Steve Austin. He's exposing that concrete floor. Oh, this is going to be bad. Referee trying to reason with Austin. Good luck with that. Austin now, and Jericho fighting back, and Jericho with the right hand takes down the rattlesnake. Yeah, the rattlesnake landing on the concrete. Hard. Oh no, watch out. Now the announce table. Jericho knows desperate times call for desperate measures, and Jericho placing Austin on the announce table. Oh, JR, look out. This is going to be real bad. This is no man's land. Oh, Jericho about to suplex Stone Cold, but wait. Austin, hard shots to the ribs, countering Jericho. Austin with a hard right hand. There's a boot, but he's caught. Countered. Jericho. Walls of Jericho. Oh, look at this. Jericho going for the walls of Jericho, but Austin's got... Oh, look at this, JR. Austin's leg strength, and he counters. Jericho hits the concrete floor. Austin now back, may have the advantage, does have the advantage. But he's got to get him back in the ring. Austin thinks a suplex. Oh, look at the rattlesnake. Ooh. Splat. That's what I heard. Body against concrete equals splat. Austin with the advantage. Ja, gut. Austin ist der Advantage. Und so weiter und so fort. Ja. Austin hat natürlich den Vorteil gerade. So. Ja, wir müssen ein bisschen Schaden hinzufügen. Lassen wir das mal reinkommen. Und dann passt die Sache. You got it. You got it. So, weiter Schaden hinzufügen. Das wäre ganz gut. So, haben wir es. Was probiert's? Führe einen Irish Whip an Jericho im Ring aus. Alles klar. Machen wir. Erstmal Mittelfinger an die Crowd. Das freut sie natürlich. Naja, nicht wirklich, ne? So, come on. Irish Whip, perfekt. Oh, look at this. Austin sending Jericho in the ropes. Whoa! Austin ducks and Jericho head first into the referee. Referee is wiped out here at Vengeance. The crowd here in San Diego absolutely going livid. Austin knocks down Jericho. Good place for Jericho in this matchup. A low blow. Yeah, but there's no referee to see it. What is that, JR? Oh, it's a half-ass stunner by Jericho. Jericho at least took Austin down there. Mr. McMahon calling in another referee. The first referee is down, and he wants somebody in there to count Austin's shoulders out. Oh, my gosh! No, that's not called for. Flair! What is Flair doing here? Flair's not got any business here. And now Vince sending Flair into the ring post. Oh, man, JR, this is really broken down. That steel ring post very unforgiving. Oh! And now Austin returns the favor with a low blow on Jericho. Oh, don't ever mess with a rattlesnake. Mr. McMahon in harm's way, and Austin is stumping a mud hole in the chairman and walking it dry. Okay, jetzt müssen wir ihn mit dem Lou Theft Press attackieren. Den Burger schön gemacht. So. Schöner Clothesline. Und jetzt zeigen wir direkt den Lou Theft Press im Ring. Jawohl, schön gemacht von Austin. So. Was jetzt? Einen Irish Whip ausführen. So, was passiert nun?
kommt das Ende. On JR, this action is fast and furious. Lay out. Well, King is for the undisputed title. Steve Austin, Stone Cold, Chris Jericho, looking for a drop kick, and now Austin reverses into his version He's got him. of the Walls of Jericho, a modified Boston Crab applied by Austin. I think Jericho's going to have to tap out. Jericho just tapped. He's tapping like a drunk man. Where's the referee? No referee. Wait a minute. Booker T. Booker T, what the hell? Oh, my God. Booker T with a drive-by, using the championship as a weapon, nailing Austin in the back of the head. Booker T doesn't even work here. What's he doing here? Look at this. Booker T should be arrested. Now Vince McMahon hobbling around over there, surveying the situation. He's going to get the referee back in the ring. Austin looks to be unconscious. Is Jericho going to win the undisputed title this way? Are you kidding me? There's a This two. cannot happen. This cannot happen. No. Three. For God's sakes. I cannot believe this travesty. The winner of this bout and undisputed champion, Chris Jericho. Look at McMahon. He's loving this. Oh, he's laughing like a pet coon. He's pet coon goofiest McMahon. He's so happy. He's so happy Austin got screwed because Austin had this match won. Yeah, but JR, you got to know this Booker T showing up out of nowhere. That had to be a master plan of that man, Vince McMahon. It's all worked to perfection for him. Collusion, I say. Collusion. Jericho now a real made man. The first ever undisputed champion. So, das war das Match bei Vengeance 2001 zwischen Stone Cold Steve Austin und Y2J Chris Jericho. Chris Jericho konnte sich den Titel sichern und ist damit erster Undisputed Champion. Und ja, es ist an sich eine schöne Zusammensetzung, diese vier. Und zwar Steve Austin, Chris Jericho, The Rock und Kurt Angle, weil The Rock und Steve Austin waren die letzten beiden Teilnehmer von ihrem jeweiligen Team. Und Kurt Angle und Chris Jericho sind ja geturnt. Jeweils ihren Team-Members. Fand ich schön gemacht an sich, die Storyline, und dass man Chris Jericho den Sieg gegeben hat, fand ich auch gut, weil es Chris Jericho viel mehr gebracht hätte als jetzt ein Austin, weil Austin halt etabliert ist und Chris Jericho halt noch nicht so, und jetzt dadurch wurde er halt mehr etabliert und halt noch viel gebracht an sich, dass er da gewonnen hat. Er hat ihn ja auch bei WrestleMania 18, soweit ich das weiß, auch an Triple H verloren und so weiter und so fort. Und ja, das war auf jeden Fall die drittletzte Folge von Austin 316 Showcase Modus. In der nächsten Folge machen wir noch ein Bonus-Match, was wir uns freigespielt haben. Und dann in der letzten Folge wird es dann das letzte Match von Steve Austin geben. Welches es sein wird, ich denke mal, das wisst ihr schon. Aber seid gespannt, schreibt jeweils eure Meinung in die Kommentare. Und natürlich in der letzten Folge kommt auch natürlich das Fazit zu diesem ganzen Modus, zu Steve Austin und so weiter und so fort. Das ist, denke ich, auch mal klar. Okay, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.